It is another beautiful Sunday. We are meeting here right on TV 47 Newsfeed. Time to bring you up to speed on the latest in the world of news, both locally and also beyond the borders, where we are going to keep you informed in the next 20 or so minutes. A lot happening here in the country and also beyond the borders. And kicking off our bulletin this particular afternoon is whereby Presidential Advisor Karisa Nzai has called on Azimio leader to embrace bipartisan talks and move away from demonstrations. Nzai insisted that demos will cost a lot when it comes to disruption of the economy. And also, Mbai has called on both parties, that is the Kenya Kwanza and Azimio, to agree so that the country's economy can be stabilized, noting that it has been struggling. The leaders who were in Jomvu sub-counties, that is in Mombasa, during the visit, they urged the opposition leader to trust the Kenya Kwanza government and give them time to work. However, Jomvu residents are still urging the government to find a solution to work together. Mimi kama mshauri wa masuala ya kisiasa, ningewashauri wale viongozi wa upinzani wawaamini wale watu ambao wamewachagua, kwa sababu itakuwa hakuna faida ya kwamba wewe kama mjumbe umechaguliwa lakini hauwezi kujiamulia. Mimi ningemuomba Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, kama mzee, kama baba katika taifa la Kenya, na watu wanamheshimu sana, awape wabunge nafasi yao. Watu wasiende katika maandamano, kwa sababu maandamano hujui nani atakuwa ndani. Yule wako mzuri na hata mbaya atakuwa ndani, na mbaya hauwezi kumchagua katikati ya watu wengi. Wa uovu kifanyika, itasemekana kwamba maandamano ya Raila Amolo Odinga ndio yamefanya hii shida, kumbe kuna waizi wameingia ndani. Kama leo tumekuwa hapa na watu wa bodaboda, kuna mambo mengi sana ambao watu wa bodaboda wanahitaji maendeleo, wanahitaji kuinuliwa katika hali zote, na katika hali hiyo wakiwa sawa, uchumi pia utakuwa mzuri. Kwa hivyo ningependa tu kusema, Rais, tunakushukuru kwa hilo ambalo tufanyia wana Jomvu, na tungependa yale ambao tunahitaji zaidi yaweze kufanyika. Haswa swala la ardhi, sehemu ya Jomvu ni swala tata sana. Tuko na shida, hakuna title deeds, hakuna hata maji, na hata miundo misingi ya Jomvu si mizuri. Elsewhere, Azimio la Umoja One Kenya coalition leaders led by Raila Odinga are currently attending a church service at St. Francis ACK Church in Jogoo Road, Nairobi. The opposition leaders are expected to hold a public baraza rally in Kamukunji grounds in the afternoon. Let's listen in. All right, I will be bringing you that story once we have it. Remember, our reporter, that is Michael Kagungo, is boots on ground working on this particular story. More details coming your way in our subsequent bulletins. Moving on, Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi has termed the Azimio One Kenya demands of opening the Independent Electoral and Boundaries Commission servers for the verification of the August 2022 general election as fictitious and dishonest. Speaking in his Sabatia backyard, Vihiga County, that is Mudavadi said the Azimio wing led by opposition leader Raila Odinga is deceiving Kenyans to believe that the elections were not free and fair. Mudavadi further poked holes into Azimio's stand on the quest to go back to the streets after Ramadhan. Tinga kila mara anasema yeye alishinda. Nataka tu mumuulize, ni kwa nini hauulizi chairman wako wa Azimio? Kama wewe ulishinda,
ni kwa nini chairman wako Uhuru ndio alienda kule Kasarani akapeana ile sword, akapeana kila kitu, akapeana kwa Ruto. Kwa sababu yeye ndio chairman wa Azimio. Sasa hawezi uliza yule alipewa, enda uulize yule alipeana, ni kwa nini hakukupatia akapatia Ruto. Tunaelewana? Tena mchana, hakufanya usiku, alipeana mchana kwa Ruto, mbele ya ulimwengu, mbele wa president of the Supreme Court, mbele ya mapresident wale wote walikuja. Uhuru alipeana mamlaka na kila kitu kuhusu uongozi wa taifa kwa Ruto, hakupeana kwa Raila. Sasa Raila, wewe uliza Uhuru ni kwa nini alikucheza. Still matters bipartisan talks, and Embu leaders have accused Azimio leader Raila Odinga of showing disrespect to the Kenyan constitution and independent institutions. The leaders criticized Odinga's announcement that his team will resume protest after the Holy Ramadan and stated that he should have waited for the bipartisan talks to commence. Mbere North Member of Parliament Geoffrey Roko argued that Odinga's push for handshake was illegal and must be opposed. Roko emphasized that any negotiations should take place in Parliament and county assemblies through elected representatives in accordance with the 2010 Constitution. We were sworn in to defend the Constitution of the Republic of Kenya in Parliament, in the 13th Parliament, and we have someone who has been treating the law, the Constitution of the Republic of Kenya just as a mere suggestion. And this is none other than Raila Odinga. We want to tell Raila Odinga and his team that it is totally illegal to negotiate or to talk out of Parliament and county assemblies, because the representatives of the people of Kenya are in Parliament, and the Parliament is constituted into two, the National Assembly and the Senate. The other representatives of the people are in the county assemblies. Those are the legal forums where you can have proper and legal negotiations of anything you want to do as far as the Republic of Kenya is concerned. Msimamo ambao Raila Odinga ambaye ni kiongozi wa upande wa upinzani wa Azimio, ile ambaye amechukua kusema ya kwamba baada ya sikukuu ya Waislamu kutakuwa na nafasi tena ya kufanya maandamano, ningesema ni njia potofu ya kufanya hivyo, kwa sababu yeye mwenyewe na kundi lake waliamua ya kwamba kutakuwa na watu saba, kamati ya watu saba ya upande wa Azimio na watu saba wa kamati ya upande wa Kenya Kwanza, waende bunge na wawasiliane kupitia bunge mambo ya yale ambayo ingefanya Kenya Kwanza na upande wa Azimio wawe hawana tofauti. Now let's head back to a story we had promised to bring you more details, where Azimio la Umoja One Kenya coalition leaders led by Raila Odinga are currently attending a church service at the St. Francis ACK Church in Jogoo Road, Nairobi. The opposition leaders are expected to hold a public baraza rally in Kamukonji grounds in the afternoon. Let's listen in to what is proceeding right now. Mheshimiwa Aladwa, tuko hapa na mjumbe wa wachache katika bunge, Mheshimiwa Opiyo Wandayi. Vile vile katika Senate kutoka kule upande wa Kilifi, Mheshimiwa Stephen Mazayo. Tuko pande ile vile vile na Senator kutoka kule Kitui, Senator Wambua. Na vile vile tuko na Senator wa Nairobi, Msifuna. Vile vile tuko pande ile na mbunge wa kule Kibra, Mheshimiwa Orero.
tuko hapa na viongozi wengi ambao wamefika hapa siku ya leo. Seneta wa Migori iko hapo, tuko pale na mbunge ya wengi katika bunge ya Nairobi. Wako na shida. Kila eneo la ulimwengu iko na changamoto hapa na pale. Vile mnajua, wakati Mungu alipoumba ulimwengu, nasemekana alichukua siku 6 kuumba ulimwengu. Siku ya 7 akapumzika. Lakini haijasemekana kwamba alianza kule Ulaya, akapitia Amerika, akaisha hapa Afrika. Inasemekana yote ilifanyika sambamba. Lakini kwa sababu gani? Eneo zingine za ulimwengu inasemekana zimeendelea, kwa kimombo developed. Eneo zingine inasemekana zinaendelea, underdeveloped or developing countries. Kwa sababu gani? Tofauti ni nini? Tofauti ya kwa vile watu katika eneo za ulimwengu wamepigana na maadui 4 makubwa ya ulimwengu ya binadamu. Maadui 4 makubwa ya binadamu. Moja ni ugonjwa, pili ni ujinga, 3 ni umaskini, na 4 ni utawala ya kidhuluma na kimabavu. Hawa ndio maadui makubwa ya binadamu. Sababu nasema Amerika imeendelea, Afrika bado inaendelea. Ulaya imeendelea, Afrika bado inaendelea. Sasa changamoto ni mbinu ambayo inatumiwa kupigana na wale maadui 4 ya binadamu. Hiyo ndio tofauti peke yake. Na ndio sababu tunasema kwanza tunataka kuwe na kitu inaitwa upendo, utu. Na hiyo ndio Biblia inatufundisha. Kama kila binadamu ni binadamu, usidharau mwenzako wati yeye ni maskini, yeye mlemavu, yeye hajasoma kama wewe. Hapana. Kila binadamu ako na kipawa chake ambacho Mwenyezi Mungu alimpatia. Pako mheshimu yeye kama binadamu. Tunaanza hapo. Ndio hiyo Ukristo unatufundisha sisi. Mapenzi. Penda mwenzako kama vile unajipenda wewe mwenyewe. Pili, usiue mwingine. 3, usiibe. 4, usitoe ushahidi wa uongo kwa mwenzako. Hayote ni mafunzo tunapata. All right, that is Raila Odinga addressing congregants at ACK in Jogoo Road. Remember, our very own Michael Kagongo is on this particular story and will be bringing us more details in our subsequent bulletins. But switching on and moving on for now, the Inspector General of Police, Japheth Koome, has assured police officers from the National Police Service they should not be threatened or shaken in doing their duties, even as they continue to perform their duties, stating that they should be, that the ongoing discussion on ICC, stating that the IG should be charged for war and crimes. Speaking in his home residence in Kagundo Sunday, Koome noted that the police will continue performing their duties as they took an oath. This comes on the backdrop of remarks by the second-in-command Rigathi Gachagua, who on Saturday stated that the government will protect Koome against the intimidation from the opposition faction. Azimio has repeatedly faulted the police for using brutal force during the Azimio anti-government demonstrations, and now they want the Hague-based court to probe the matter. It is important we state that us as a National Police Service, we are not at all intimidated by those letters. Therefore, I wish to request my fellow members of the National Police Service not to be intimidated at all by threats to serve our country, to serve our good country, to serve our good people, to serve the many foreign visitors in this country without fear or favor, regardless of any intimidation. Lengo letu ni kuhudumia wananchi wetu. Tuliapa, tuliinua Biblia
wenzangu wengine wakainua Koran, tukaapa kuhudumia nchi yetu. Hatuna nchi ingine ndugu zangu, hii ndio nchi Mungu alitupa. Hatuna kwingine pa kwenda. Tupende nchi yetu, tulinde nchi yetu, na sisi tukiwa wana polisi hatutatishwa, hatutaenda kando. Tuko na jukumu la kulinda maisha, kuhakikisha mali inachungwa, aidha mali ya mtu mdogo, mali ya mtu mkubwa. Tutachunga mali ya kila mtu, tutachunga uhai. Tunajua ni Mungu ndio wa kwanza kuchunga uhai, lakini kama wana polisi tuko na jukumu. Now let us switch gears to matters health, whereby Cabinet Secretary for Health, that is Susan Nakhumicha, has urged county governments to have an urgent sit-down with health workers' unions in order to avert a looming strike. Speaking in Mombasa County, Nakhumicha has called on the Kenya Health Human Resource Advisory Council to work together with the 47 county governments in order to find a long-lasting solution to the health workers' issues. Nakhumicha says the strike could easily paralyze the health sector and should therefore not be allowed to happen. Further, the Cabinet Secretary says the ongoing issues between health workers and the Ministry of Health is in no way a poor reflection on devolution, but an opportunity to straighten out any grievances between the two parties. These are the employers of doctors. So us as a ministry, we come in between as a mediator to mediate between the counties and the doctors, because they're the ones who are employing them. Even the CBAs that you see, most of them have been signed by their respective counties. That notwithstanding, it is not all gloom and dull. Now we want to operationalize the Kenya Health Human Resource Advisory Council, so that then it takes up the role of mediation, it takes up the role of being able to take care of doctors across without clawing back on the benefits of devolution. Moving on, with the recent cases of increased theft of donkeys in various parts of the country, the regional director for Brook East Africa, an organization dealing with the welfare of working queens, Dr. Raphael Kinoti, is now calling on the government to prioritize the issue of donkey theft as much as cattle rustling. Dr. Kinoti emphasizes that donkey theft not only affects the livelihoods of communities that rely on these animals, but also poses a health risk due to the illegal sale of donkey meat to unsuspecting consumers. It is critical to not only look at cattle rustling, but look at these gangs of people, thieves who are stealing donkeys, slaughtering them, selling their skins, but then also doing something else, food fraud, in terms of picking the meat and treating it as cow meat and sending it over to Nairobi and other cities for people to eat donkey meat while unsuspecting. So it is a security issue that we think needs a lot of weight, big weight, because this animal actually helps the poorest in our country. It's not the rich actually who own the donkeys in this country. It is the really poor, the hustlers of this world, the real hustlers of this part of the world. Moving on, residents from a village in Mwatundo, Kilifi County are crying for justice over a 100-acre parcel of land believed to have been awarded to the community in the year 2012 after an investor lease came to an end. The residents have shown grievances while pointing out a plan from local leaders to build a school on it, citing that no public participation involving the squatters was done, therefore alleging it was a strategy to grab the said land. Wanasema wanataka wajenge shule, sisi wanatuita timu shamba. Mimi kama mzee wa mtaa, mimi naongoza wanakijiji, siongozi timu shamba, na ninaomba serikali ijaribu kumchunguza mpaka mbunge wetu yuko na malengo gani na hapa mahali. Manake hiyo mambo ya shule ni kisingizio tu, lakini kuna siri ficha ambayo sisi hatuijui. Tunataka serikali mchunguze huyu mbunge wetu na huyu MCA wetu Brown Safari, wachunguzwe wako na malengo gani na hapa mahali. Kumbe Kinichonga wetu tulikupatia kura
utusaidie, ama wali tupatie, tulikupa kura utuvunjie. Kwa hivyo kwa taarifa zako, mahali huko hatutatoka, ufanyalo hatutoki. Na kutujengea shule kwenyewe, Haji ground akaja kutuambia kuwa yuataka kutujengea. Haji akaja kutuambia kuja kutujengea, afanya kuja na watu kinyume, watu wenyewe hatuwajui. Yuaje kukaa shambani kwetu asema ataka kujenga. Sasa atajenga vipi na sisi hatujui? Tunaomba kama itawezekana, hata kama ni Bwana Ruto kufika hapa kuangalia hizi hali, au ataweza kufika hapa kuangalia hizi hali. Maana yake sisi ni watu ambao hatuna kitu, lakini tunasumbua na wenyewe pesa. Mambo wenyewe wanatusumbua. Elsewhere, Elgeyo Marakwet Senator William Kisang has asked Inspector General of Police Chafeth Koome to take stern action against the police officers who were manning the Iten hospital on Tuesday, where a banditry victim was escaped with the help of armed men suspected to be bandits. This even as more security personnel are expected to be deployed as of Monday to aid in the ongoing joint security operation. Because how can you discharge a patient at 2 a.m.? Kama ni mkora, bila sisi tunajua mkora, anachungwa, anawekwa kwa pingu, askari wanachunga yeye, you discharge, mpeleke kotini, lakini sasa hiyo at 2 a.m. sisi hatujui. Nyinyi mtatueleza mbona mli discharge mtu usiku, na wale bandits walijuaje mna discharge usiku? There is some collusion somewhere. Si kweli? Kindiki was in National Assembly this week. In the next 2 weeks atakuwa Senate. And we are demanding ya kwamba this issue must be sorted out once and for all. The president has said this thing has been there for over 50 years. Haiwezi isha within a month or 2 months or 6 months. We need a solution. Then finally, wakati peace imerudi, watu wa Elgeyo Marakwet County wenye waliwawa, we need compensation by the government. Well, elsewhere, West Pokot County government has issued a stern warning to all contractors who will fail to complete their projects in time as agreed in the contract. Addressing the media, the CEC for Roads and Infrastructure, Joshua Ruto, says his office is moving with speed to ensure that all roads and other infrastructure projects under the county government are completed in time without failure. Ruto was speaking during a public participation forum in Chepareria, West Pokot County. Tutakubali kulipa mtu ambaye anafanya kazi ambayo si katika kiwango kile ambacho kinatarajiwa. Mara kwa mara unajua ya kwamba wanakandarasi wanaopewa kazi wanaonyesha uwezo. Lakini mtu akizembea kazini pia vile vile kuna uwezekano ya hiyo kandarasi kusitishwa na kupokonywa. Wale ambao wameondoka bila kutujulisha, tumewapigia simu, tumewapa onyo na wanasema watakuja kukamilisha kazi hivi karibuni. Moving on, Kakamega Governor Fernandez Barasa and Woman Representative Elsie Muhanda have pledged to bury their hatchets and work together for the common good of the residents. Speaking in a funeral in Musanda, Mumias West, the leaders who were accompanied by former Kakamega Governor Wycliffe Oparanya and area MP Johnson Aika promised to work together, saying their recent political feud has had a negative impact on the development of the county. And I want to commit today ya kwamba sisi kama viongozi tunaongea lugha moja. Vile Mama Elsie amesema, the Iranda Declaration leo ni kuweka uhasama nyuma, mambo ya vitina tuachane, na tunafanya kazi kwa pamoja. Gavana Oparanya alituacha na alituacha tukiwa pamoja. Gavana Barasa atafanya kazi yake, Mama Elsie anafanya yake, Buyu anafanya yake, na mimi nasema wale watu wa vitina, kwanza Buyu ulisikilia wapi nataka ugavana?
Walisikia watu. Nataka kufanya kazi na nitafanya na gavana mwenye yuko na huyo ni Fernandez Baraza. Na tumekuwa na ufurukano mwingi hapa baina ya LC na gavana ambao si ya mahana, kwa sababu tumemaliza kura juzi. Na hata ukiwa unatafuta kiti utatafuta miaka 5 utaweza. Mimi lengo langu, kwa sababu mimi ndio kiongozi kutoka hapa ODM, ni kuona kwamba watu wangu wanafanya kazi pamoja. Hiyo ndio kitu ya mahana, na hii county inaendelea mbele. And now to the beautiful world of sports. Kicking off, Adrian Mwangi of Etlab Golf Club was crowned the overall winner of the opening leg of the KCB East Africa Golf Tour after cutting a score of 39 Stapleford points at the Lash Par 72 Etlab Golf Club. Mwangi beat his closest challenger Emmanuel Yakaveria, playing off handicap 27, who carried 36 points and was named the overall men's winner after beating Eric Njunu and Daniel Karuga, who came in second and third respectively in the category. Speaking after his win, Adrian expressed his excitement over bagging the victory, saying that the perfect weather and the wet greens attributed to his victory